Lecture 9 الأكزيال جوينت. هلا بالنسبة للجوينت اللي بدنا نعرفه الآتي: أولا the type of the joint، بعدين هذا الجوينت بين من وبين من، ثلاثة إذا كان synovial في كبسول what is the attachment of the capsule، the fibrous capsule that surround the joint بدنا نعرف الاتاتشمنت مالتها. بعدين الليجامنت of the joint. بالنسبة للساينوفيال اكو جوينت مثلا بتثخن بالكبسول thickening in the capsule، قسم لا يعني في اضافة اكو accessory ligament اللي هم اما extra capsular او intra capsular ligaments. هلا بعدين movement that carried around that joint إذا كان synovial. هلا نبلش بأول جوينت اللي هو temporomandibular joint. أنا حكيت أنه temporomandibular joint نطلق عليه أهل الأسنان ما يسموه TM joint. خلينا نروح على الصورة. still هلا هذه الصورة، هذه الصورة تشوفنا it is a synovial joint of ellipsoid type. هذا أولا of ellipsoid type synovial. طيب بين من وبين من between the head of mandible and mandibular fossa of the temporal bone. Mandibular fossa of the temporal bone. The joint كالعادة synovial is surrounded by a fibrous capsule, and that fibrous capsule is attached superiorly to the circumflex of mandibular fossa, the articular tubercle اللي هي بالmandibular fossa, and قدام يعني anterior root of the zygomatic process of temporal bone. بعدين and the sequemotympanic fissure. Sequemotympanic fissure هذا fissure بين sequamous part of temporal bone and tympanic plate. And the below or inferiorly it is attached, the capsule is attached to the neck of mandible. كل capsule من الداخل is lined by synovial membrane. As we see in the diagram, the joint cavity is divided by an articular disc into upper and lower part. شايفين الارتيكولار disc اللي مأشر عليها فوق؟ عندنا الجوينت كافيتي مقسمتها الانتر ارتيكولار الى an upper and lower joint cavity. Now the articular surfaces are covered with fibrocartilage and not hyaline cartilage. يعني usually the articular surfaces بالsynovial joint they are covered by hyaline cartilage، بس هون fibrocartilage. يمكن أغلطك بالامتحان وقلت لك by hyaline cartilage. الكبسول as now نروح يعني خلينا still move yes still بعد هذه الصورة. You can see the fibrous capsule هذه اللي مأشر عليها فوق, and you can see the thickening which is indicated by the orange color arrow. هذه thickening هذه هي lateral temporomandibular ligament, the lateral temporomandibular ligament, and we have two accessory other ligament, and these are the sphenomandibular and the stylomandibular ligament. وهلا حنجيها كل واحدة من ذول نتكلم عليها. الجوينت النيرف سبلاي هو auriculotemporal nerve، والارتري هو masseteric branch of العفو sorry الجوينت is supplied by auriculotemporal nerve مع masseteric branch of the
mandibular nerve. طيب هلا هذا الجوينت اكو بي ريليشن، وهذا الريليشن ايضا من اسئله الامتحان المكرره. What are these relations? اولا anteriorly it is related to the masseteric artery and masseteric nerve. شكوا قدامه masseteric artery and masseteric nerve. Yes. هلا نجي posterior relation. It is related to the tympanic plate of the temporal bone زائدا the deep part of parotid gland. طيب what's the medial relation and what is the lateral؟ هذا عرفنا الانterior والposterior. Medially it is related to maxillary vessels and the auriculotemporal nerve, and laterally مثل البوستيرير أيضا to the parotid gland. يعني الباروتيد جزء من الجوينت is related posteriorly وجزء laterally. زائد قلنا posteriorly we have the tympanic plate of the temporal bone. طيب هسه نجي إلى lateral عفوا الليجامنت. الليجامنت حكينا أول ليجامنت اللي مأشر عليها بالأورنج، هذه هي اللاترال temporomandibular ligament، وهذه هي قلنا تثخن بالفايبرس كبسول. طيب هذه مين تمتد لوين؟ It is attached above or superiorly إلى التيوبركل on the root of zygomatic process of temporal bone. تذكرون احنا قلنا الzygomatic process of temporal bone has two roots, anterior و posterior. Anterior pass medially و present the articular tubercle which prevent the anterior dislocation of the mandible. وبدايتها present tubercle نسميها the tubercle of the zygomatic arch. zygoma العفو anterior root of zygomatic. هلا the superiorly it is attached to that tubercle. اثنين now the it is attached to the neck or extend to the neck of mandible. يعني احنا قلنا الماندبل الى الريمس الى two processes, anterior coronoid و posterior condylar، والcondylar إلها head وإلها neck. That is attached to the neck of the mandible. طيب هلا الجريت strength بدني نعرف of this ligament هذه تمنع الماندبل from passing backward. ليش؟ يعني شنو الخطر انه اذا passing backward؟ لانه اذا رجع الماندبل لورا شو حيكسر لنا؟ fracturing the tympanic plate of the temporal bone. هذه ممكن ان تصير when we have a severe blow fall on the chin. مثلا واحد ضربه بوكس على فكه، فهل باك يعني بريشر ممكن ان تكسر، بس هذه الليجمنت تعيق هالشيء. هلا الثاني الليجمنت اللي هو تحت مأشر عليها باللون الاحمر هو السفينومانديبولار ligament. والسفينومانديبولار ligament as you see in the diagram يعني هو مرويك ياها، هذه من داخل الريمس of mandible. يعني الصورة هذه مو من الخارج، مو من الاوتر سيرفيس او اللاترال سيرفيس of ramus mandible. بتشوف المانديبولار foramen this is the internal surface. this is lie على الميديال side of the joint not the lateral. يعني انت هلا من تشوف الرسمة تصورها it is on the lateral aspect of the joint. لا it is on the medial. And it is however separated from this surface.
طيب وين الاتاتشمنت؟ superiorly to the spine of sphenoid. ليش سميناها sphenomandibular ligament؟ لأن تبدأ من السباين of sphenoid. طيب لوين؟ من اسمها إلى الماندبل. طيب وين من الماندبل؟ So inferiorly it extend or attach to the lingula مثل ما تشوفون of the mandibular foramen. ده تمتد من السباين of sphenoid إلى اللينجولا of the mandibular foramen. نجي على آخر ligament هي stylomandibular ligament اللي مأشرة بالأخضر، وهذه it is thickening very thick يعني ligament thick ligament، وهي بالdeep cervical fascia، يعني it is part of the deep cervical fascia. وإذا تتذكرون حكينا هذه عليها من حكينا على investing layer of deep cervical fascia. it is stretch or extend من styloid process apex to يعني من apex of the styloid process إلى posterior border of mandible near or just above the angle of mandible. شوف الانجل مبينة واضحة. ده تشوف الستايلود بروسيس اللي نازل هلا من التip of styloid process إلى ال posterior border of mandible just above this angle. هلا نروح على الjoint of the vertebral column. الjoint of vertebral column أول joint اللي هو atlanto-occipital joint. خلينا نروح على الصورة. still هذه الصورة. تشوف هذا الفوق هذا هو الاتلانتو-occipital joint. أتلانتو بين الأطلس والأوكسيبت. طيب أولا هذا الجوينت نوع، قلنا كل جوينت أول شيء نعرف نوعه synovial. طيب أي subdivision ellipsoid type. okay it is of the ellipsoid type. طيب الارتكليشن بين من وبين من؟ بين الفاسد على superior articular process of the lateral mass of atlas اللي هي قلنا شكلها kidney shape and the occipital condyle اللي هو أيضا kidney shape lie on of the occipital bone، وقلنا هاي lie on each side of the foramen magnum بس على base of skull outer surface اللي احنا يعني ما أخذنا هالشيء. Now each joint as you see in the diagram is surrounded or enclosed by a fibrous capsule which shows thickening posteriorly and laterally. Medially and anteriorly it is not thick. بس اللي نشوفه احنا وين؟ من الخلف ومن اللاترال هذه تكون بها thickening. زين الجوينت هنا ما بي ليجمنت بس اكو تو ممبرين، واحد بالامام هذا اللي نشوفه والثاني بالخلف، هذولا anterior and posterior باسم الجوينت anterior and posterior atlanto-occipital membrane. هذولا give the joint strength. الانتيرير atlanto-occipital membrane هذا اللي نشوفه بالصورة connect the anterior arch of atlas إلى anterior margin of foramen magnum. بين من يربطوا منه؟ anterior arch of atlas مع منه؟ مع anterior margin of foramen magnum. اوكي هذه بالنسبة إلى as you see in the diagram هالممبرين اللي نشوفه يعني هذه بالصورة بالبرتقالي هذه ليجمنت هسه حنجيها بعدين
بناخذ الليجمنت مال vertebral arch. هذه الانتيرير longitudinal ligament، هذه make strengthen to that membrane. فقدام بتشوفون شلون تصعد لفوق قدام الانتيرير atlanto-occipital. it give more strength to that. هلا نجي على البوستيرير. خلينا نروح للصورة اللي بعدها. هذا البوستيرير، تشوف البوستيرير this is posterior atlanto-occipital membrane، وهذا مثل الانتيرير. الانتيرير كان المن يربط الانتيرير arch، هسه هذا المن يربط posterior arch. هذاك كان يربط لي فوق وين؟ الى البوستيرير الانتيرير margin of foramen magnum، هذا الى posterior margin of foramen magnum. Now what are the various movements that take place around this joint؟ اولا flexion، وهذا مو مثل الفلكشن العادي، نسميه nodding of the head، وهذا produced by rectus capitis anterior اللي هي وحدة إذا تذكرون من anterior prevertebral muscle. extension، والاكستنشن أيضا هذه مو extension كبيرة، يسموها nodding يعني زحف، وهذا produced by rectus capitis posterior minor and major. وتذكرون الrectus capitis posterior minor and major، these are muscles of the suboccipital triangles. زائدا أيضا obliquus capitis superior، أيضا وحدة من suboccipital triangle. ثم عندي splenius capitis، semispinalis capitis and the upper fiber of the trapezius all make this extension أو nodding of the head. طيب في عندي أيضا أكو slight lateral flexion، وهذه produced by rectus capitis lateralis، أيضا وحدة من anterior prevertebral muscle، وهذه rectus اسمها capitis lateralis. الانتيرير شو تشترك بالاكستنشن. هلا هذه وين؟ هذه اوكي العفو الانتيرير وين تشترك؟ بالفلكشن. هلا هذه وين تشترك؟ باللاترال فلكشن، لان هي موجوده lateral to the atlas. فزائدا طبعا سبلينس كابيتس نفسها اللي تستعمل بالاكستنشن، مع السيميسباينالس كابيتس ايضا تستعمل بالاكستنشن ايضا، وستيرنوغلويدوماستويد and the upper fiber of the trapezius. هذه all about the movement and the muscle that produce this movement. هلا نجي على الاتلانتو اكزيال جوينت. خلينا نروح للصورة اللي بعد. هذه الحركات، هذه الاتلانتو اكزيال جوينت. خلينا نروح على الصورة احسن. As you see in the diagram عندي بالاتلانتو اكزيال جوينت هذا الجوينت اكو B3 جوينت، يعني ذاك اللي قبله اتلانتو اوكسيبتال هذاك 2 they are lateral، بس هذا لا اكو 2 lateral وواحد median بالوسط. فالميديان يختلف عن اللاترال. هسه الميديان نبدي ب هذا synovial of the pivot type and this is between the dense أو adentoid process of the axis مع الرينج. تعرفون البيفوت الرينج هو يكون واحد من العظام اللي هو rounded وحوله فد مثل الرينج اللي هو formed by the other bone زائد ligament. This is a pivot type between the adentoid process اللي هي عاملة مثل يعني اللي هو مثل الراوندد و surrounded by the ring
اللي ring formed by anterior arch of atlas and the transverse ligament of atlas. طيب نجي على اللاترال atlantoaxial joint. هذا أيضا synovial بس plain type. الاتلانتو-اوكسيبيتال قلنا ellipsoid type. synovial of ellipse. هسه هذا الاكزيال لا، هذا plain type، وهذا between الفاسد on the inferior articular process of atlas، يعني inferior articular process of atlas and the facet على superior articular process of axis. Now, as we see in the diagram, each one of these lateral joints, they are enclosed by a fibrous capsule. The joint is surrounded or connected by 3 ligaments and a membrane اللي هو نسميه membrana pectoris. هذا منه؟ هذا الميديان. اوكي، اولا عندي median apical ligament. خلينا نروح الى الصورة اللي بعد. هذه بتشوفك نفس الصورة. You can see the articular surfaces of the lateral joint. شوف they are covered by hyaline cartilage. وهذه يعني احنا الصورة شفناها. هلا نروح على الصورة اللي بعدها. Still we move to the picture. هذه ترويك الميديان apical ligament اللي فوق مأشر عليها. الميديان apical ligament this connect the apex مثل ما تشوفون of the dense أو adenoid process إلى الانتيريور margin of the foramen magnum. وين تربط؟ الapex of the dense أو adenoid process المنتربطة للانتيريور margin of foramen magnum. واضحة الصورة للعيان. بعدين عندي lateral alar ligament اللي مشر عليها بالبلاك arrow below. هذه lateral alar ligament هذه صايرة على lateral side of the apical ligament. They lie or placed on each side of the apical ligament as they connect the adenoid process أو dense to the medial side of the occipital condyle اللي على البيس of skull on each side of foramen magnum. هلا نجي على صورة أخرى اللي هي نشوف بها الكروشيات ligament, the third ligament. Still we move. Still هذه هي الكروشيات ligament. والكروشيات ligament consist of 2 parts مثل ما تشوفون بالصورة والتأشير. We have vertical part and we have a transverse part. ولهذا سميناها cruciate ligament. أولا نجي على الترانسفيرس بارت. هذه الترانسفيرس بارت is firmly attached on each side to the medial aspect of lateral mass of atlas. lateral mass of atlas إلى medial side of it and they bind the adenoid process إلى anterior arch of atlas. وراح نشوفها بالصورة اللي بعدها ونسميها transverse ligament of atlas. وهذه يعني كان حكينا احنا سابقا هذه تحد من حركة الادنتود بروسيس وتنطي بس فقط موفمنت واحدة اللي هي روتيشن. نجي على الفيرتيكال بارت. الفيرتيكال بارت هي استطالة لفوق expansion of the transverse part أو transverse ligament upward and downward. It present an upward and downward prolongation of the transverse part to form this vertical part. هذه الليجمنت الvertical connect the posterior surface of body of axis إلى الupper surface منه posterior surface of body of axis إلى من؟ إلى البازلر part upper surface of basilar part of occipital bone. وهذه تكون between apical ligament of the dense
and membrana tectoria. احنا الapical ligament وين الاتاتشمنت؟ الى الانتيريور margin of the foramen magnum. هلا من نصعد فوقها هو البيزلر part of occipital bone، ف it is attached to the basilar part of occipital بس من فوق، لان احنا اكو بالكرينيال فوسا واكو السطح الثاني اللي هو من تحت، فهذا attached to there between قلنا الابيكال والممبرينا تكتوريا. هلا نجي عليه بعدين الممبرينا تكتوريا. نروح للصورة الأخرى. هذه الترانسفيرس ليجمنت you can see، هذه هي الترانسفيرس ليجمنت يسموها جزء من الكروشيت، وهي يسموها transverse ligament of atlas. We can see the alar ligament on each side of the dens أو adentoid process. وهذا السطح العلوي للأطلس. نروح للصورة اللي بعدها. Still we go here. هذه دا تشوفوها هي ممبرينا تكتوريا. الممبرينا تكتوريا هي بالحقيقة فد upper continuation للposterior longitudinal ligament. دا تشوف الposterior longitudinal اللي مأشر عليها بالpurple arrow. This is the posterior longitudinal، وهذه داخل الvertebral canal، وهذه راح نجي لها بعدين من نحكي على ligament of vertebral column. بس هذه استطالتها لفوق يسموها tectorial membrane أو membrana tectoria. ما فرق. Superiorly, this membrane pass through foramen magnum to be attached to basilar part of occipital bone above the attachment of the vertical part of cruciate ligament. قلنا الكروشيت بين الاتاتشمنت اوف يعني اللي فوقه ممبرينا تكتوريا او تكتوريال ممبرين، وتحته الاتاتشمنت اوف ذا ابيكال ليجامنت. هلا نيجي على الموفمنت اوف ذا ميديان اتلانتو اوكسيبيتال جوينت. قلنا هل الترانسفيرس ليجامنت راح تحصل الدنس وتعطيه فقط وحركة واحدة وهي روتيشن، وبدنا نعرف أنه rotation of the neck هو mainly at this joint. So the rotation is the only possible movement and it is produced by obliquus capitis inferior with rectus capitis posterior major, splenius capitis of one side مع الopposite sternogleidomastoid، أو نقول مع شنو the sternogleidomastoid of the other side. يعني مثلا نقول produced by right obliquus capitis inferior rectus capitis posterior major أيضا right and right splenius capitis with sternogleidomastoid of the left side. اوكي، هذه يجي دائما السؤال بالامتحان على المسل which is used in rotation. احط لك عدد واحط لك واحد منهم اللي هو except which is the wrong one. هلا نجي للجوينت between the vertebral body. اولا الvertebral body خلي نروح للصورة. still we move to the diagram. هذه تشوفك الصورة الجوينت between the vertebral body. والvertebral body حكينا سابقا هو الانترvertebral disc، وحكينا قلنا كل السيرفيسز السوبيريور والinferior surface of the body is covered by a thin layer of hyaline cartilage وبيناتهم الديسك اللي هو fibrocartilage. فهذا يصير يعني الانترvertebral disc مثل الساندويتش between the hyaline cartilages.
الكولاجين فايبر للديسك هذا مهم أنه strongly it is connected to the body of the two adjacent vertebrae. راح يمشي و it is firmly connected to the adjacent vertebrae. The intervertebral disc is separated by two ligaments. واحدة من الأمام وواحدة من الخلف وهما الانتيرير والposterior longitudinal ligament. خلينا نروح للصورة اللي بعدها. بعد still again still هذه نفس الصورة still we move. هذه الصورة تشوفك الانتيرير والposterior longitudinal ligament. الانتيرير longitudinal ligament هي superiorly held ligament is attached to the basilar part of occipital bone when attached to basilar part of occipital bone بس مو بالداخل بالcranial fossa لا بالخارج فإن front of foramen magnum قدام الفوريمن magnum مو فوق الفوريمن magnum and then it extends إلى الانتيريور tubercle of the anterior arch of atlas. من هنا من البيزلر بارت إلى وين؟ إلى الانتيريور tubercle of the anterior arch of atlas. Then the ligament descends from this tubercle vertebra over the anterior surface of the body as far as the upper part of sacrum. مثل ما تشوفون as you see in the diagram and it is firmly connected or attached إلى anterior surface of the intervertebral disc and the adjacent margin of vertebral body يعني ماسك بقوة أو it is adherent to where to the intervertebral disc والadjacent margin يعني الupper border للفقرة اللي تحت والlower border للفقرة الفوق. لا نجي للposterior longitudinal ligament هذه اللي بالخلف. الposterior longitudinal ligament هذه قلت لكم lie within the vertebral canal على الposterior surface ديك وين؟ على anterior surface of the body هذه وين؟ على posterior surface of the body of the vertebra and this one is much as you see in the diagram narrower than the anterior and it is stretched from the body of axis من البدي of the axis إلى السكرم وقلنا الأبر من هسه من الأكسس من الأبر part of body of axis راح تمتد لفوق كممبرينا تكتوري continuation لفوق هي as a membrane سميناه ممبرينا تكتوريا ونفس الشيء مثل الانتيرير it is firmly attached إلى الانترvertebral disc and the adjacent margin of the vertebral body بهالحالة راح تنطي الانتيرير والبوستيرير فد strengthening إلى articulation between the vertebral body. طيب هلا نجي between attachment للmargin of vertebrae الليجمنت مفصولة عن البدي بواسطة بيزي vertebral vein. بيزي vertebral vein يمرق بين البدي وبين الليجمنت. Now نجي هذه للبدي هسه نجي شكو خلف البدي vertebral arch. Now the joint between vertebral arch and this is held together by ligament والليجمنت عندي الآتي ligamentum flavi ligamentum nuchae supraspinous ligament intertransverse ligament and interspinous ligament ومن الأسامي. Now هلا نجي إلى الجوينت is surrounded by articular capsule
which is attached to margin of articular. هذا انسو. هسه نجي إلى أول شيء ligamentum flavi. هذه يس بعد نمشي بعد هذه أيضا هاي نفسها. هلا نمشي بعد still هاي الصفرة هي ligamentum flava. ligamentum flava this connect the lamina of adjacent vertebra. مثلا lamina of مثلا T2 إلى lamina of T3. فالadjacent lamina تربط واحدة إلى الأخرى. هذه أول ligament اسمها ligamentum flava. هسه نجي للليجمنت الثانية وهي supraspinous ligament. خلينا نروح للصورة اللي بعد. هذه الصورة تشوفك من الأمام الانتيريور longitudinal ligament وبداخل الvertebral canal you can see the posterior. هلا من الخلف you can see the supraspinous ligament اللي مأشرة عليها بالسهم الأورنج. And this one connect the apices of spine من C7 إلى السكرم. تربط هلا spine إلى spine. tip مال spine مثلا of 7 إلى التip of spine of T1. من T1 إلى tip of spine of T2 وهكذا. it is connect the apices of the spine تبدي من السبعة وتنتهي وين؟ بالسكرم. طيب نجي على الانترسباينس. طب شو الانترسباينس؟ هذه الادجacent side تربط connect the adjacent side of the spine. هذيك التب بس هذه الادjacent vertebra connect the spine of adjacent vertebra as you see in the diagram. هلا their attachment هذه تبدي from the root of من root to the apex of each process. من as you see in the diagram من الروت مال spine إلى توصل للأبكس. هسه الأبكس أكو إله هو السوبراسباينس ليجمنت. نجي على intertransverse ligament. هنا ما عندي بس من راح نجي للكوستوفرتبرال جوينت راح تشوفون اكو عندي موجودة صورة إلها. الانترترانسفيرس ligament هذا الليجمنت تربط transverse process of adjacent vertebra. مثلا transverse process of T2 إلى transverse process of T3 وهكذا. آخر ليجمنت اللي هي ليجمنتم نيوكي. خلينا نروح إلى الصورة اللي تليها. هذه اللي تشوفوها أوضح السوبراسباينس ليجمنت وهذه الانترسباينس وهاي البوستيريور والانتيريور longitudinal. Still we move to this. Yes. هذه تشوفك لي فوق الليجمنتم نيوكي. شنو هي الليجمنتم نيوكي؟ هي extend from تمتد من الاكسترنال occipital pubens and the crease الى بس اهم شيء الاكسترنال انسوليك يعني الكريس عندك الاكسترنال occipital كريس هذه انسوها بس اهم شيء هو الاكسترنال occipital pubens الى السباين اوف C7 يعني it correspond الى supraspinous and interspinous. يعني السوبراسباينس وانتر سباينس ليجمنت من C7 لفوق الى الاكسترنال اوكسيبيتال ما عندي بس بدالهم ليجمنت وحده اسمها ليجمنتم نيوكي. هلا في عندي movement of vertebral column and the muscle producing. هذه مش حطالبكم بيها honestly يعني هذه صعبة هواية عليكم يعني الموفمنت بس اللي أريده أنه تعرفون أولا الفلكشن
بالنسبة للفلكشن it is extensive منطقة السيرفايكال واللمبر. الفلكشن is extensive وين؟ بمنطقة السيرفايكال واللمبر region, but it is restricted in the thoracic region. المصل produce it يعني هي كلها أنا راح أقولها بس ما أريدها منكم، يعني ما راح أطالبها بالامتحان. عندي longus cervicis هذه وسكالين sternobleidomastoid ورictus abdominis of should be يعني bilateral action يعني of both sides. نجي على الحركة الثانية اللي هي extension، والextension is يعني هالmovement مثل الفلكشن it is free بالسيرفايكال أكثر شيء واللمبر، لكن محدودة في منطقة الثوراسيك region. وهذه أيضا is produced mainly by erector spiny, splenius capitis, semispinalis capitis of both sides. نجي على lateral flexion. lateral flexion هي bending to one or other side، يعني يا للرايت side أو للleft side. هالmovement هي is extensive بالcervical and lumbar region، لكن restricted كالعادة بالthoracic region مثل الفلكشن والextension. نجي على الموفمنت produce هذه by longissimus وأدي iliocostalis هذول part of erector spiny يعني جزء منها، و internal and external oblique muscle and the ipsilateral flexor muscle يعني مثلا flexor muscle of the side toward which the lateral flexion occur. الروتيشن هو آخر movement. قلنا although it is هذه only slight between any two vertebrae هذه لكن it is يعني wide extent لما تاخذ كعمود فقري من الطول للطول تمام. هي من فقرة إلى فقرة اللي تحتها راح تكون restricted، لكن من تاخذ كعمود فقري بطوله راح تكون لا it is more extensive. وهذه يعني الموفمنت it take place along the whole length of the vertebral column. The upper part being turned to one أو other side هذه هي بالنسبة للموفمنت. هسه الموفمنت is most marked وين؟ كما قلنا قبل سابقا أتلانتو، يعني أكثر روتيشن اللي يصير وين؟ بالأتلانتو أكسيال axial joint. هذه هي the most هنا الروتيشن occur. However it occur slight extent in the rest part of the cervical region، يعني خلينا نقول restricted بقية cervical region، لكن it is free in the upper thoracic region بعكس الفلكشن والاكستنشن واللاترال فلكشن. احنا قلنا هذولاك restricted بالثوراسيك بس it is free in the cervical and lumbar. هسه هذه باللمبر region والسيرفايكال عدا الاتلانتو اكسيال جوينت هذه اللي تكون هي free، بس الباقي restricted، لكن it is free in the upper part of the thoracic region and it is restricted in the lumbar and in the cervical region قلنا except atlantoaxial joint. والmovement هذه produced by rotators, multifidus and splenius cervicis. هذه all for this lecture. Thank you for listening.